Ladies and gentlemen, good afternoon. It is an honor to welcome you to this high-level conversation at MEDays. Today, we gather around the theme that stands at the very core of economic sovereignty, national stability, and collective human dignity. For far too long, agriculture has been perceived as a traditional sector. Important, yes, but not necessarily transformative. Yet the reality unfolding before us today is very different. Agriculture is no longer the old economy. It is the next economy. A sector where innovation, climate intelligence, digitalization, biotechnology, logistics, and green finance converge to redefine how nations feed themselves, create jobs, empower communities, and secure their future. At a time when geopolitical tensions, climate disruptions, and global supply chain fragilities are reshaping the world's economic landscape, food sovereignty has become a strategic necessity, not only for developing nations, but for all nations. And nowhere is this urgency more visible than in Africa, a continent with 60% of the world's remaining arable land, a fast-growing population, and an immense reservoir of youth talents. Yet Africa still imports over $50 billion of food annually. This paradox is not a destiny. It is an invitation to rethink, reinvest, and re-engineer our agricultural system from end to end. Achieving food sovereignty requires more than higher productivity. It demands an entire ecosystem shift, from policy frameworks that support smallholder farmers to public-private partnerships that accelerate agri-processing, to infrastructure that reduces post-harvest losses, to financial instruments that de-risk investments, to regional integration even, that facilitates trade, mobility, and shared resilience. Above all, it requires a new narrative, one that sees agriculture not as a vulnerability, but as a strategic lever of power, prosperity, and stability. When nations control their food systems, they control their economic destiny. Today, we are privileged to engage with visionary leaders and practitioners who are driving this transformation. Leaders who understand that investing in agriculture and agro-industry is not a sectoral choice. It is an act of economic intelligence, political foresight, and national resilience. Ladies and gentlemen, let us begin our session. I will start with our lady in the panel today, Mrs. Rita Maria-Znieber, présidente directrice générale de Diana Holding, qui, je vous le rappelle, est une figure majeure de l'agro-industrie marocaine, engagée dans la transformation durable et l'intégration des chaînes de valeur. Madame la Présidente, Diana Holding est l'une des rares entreprises marocaines à intégrer toute la chaîne de valeur agricole, de la terre à l'agro-industrie jusqu'à la distribution. Dans un contexte de stress hydrique et de volatilité des marchés, comment réinventez-vous ce modèle intégré pour qu'il devienne un véritable levier de souveraineté alimentaire? Tout d'abord, je voudrais... Voilà. Je sais que ma voix porte, mais là, je ne voudrais pas qu'elle soit aussi forte quand même. Je vous remercie infiniment de l'introduction. Pour ma part, je suis heureuse d'être avec vous pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice de cette réunion, de cette discussion. Vous avez parlé de résilience. Je crois que les 7 années, je peux dire la 8e année de sécheresse que nous entamons, nous amènent à faire de la résilience notre... Tenez. Non ? Notre fer de lance. Parce que sans résilience, nous n'aurions pas survécu à ce que nous avons traversé entre le manque de pluie sévère, les changements climatiques qui sont autres que la pluie, à savoir des grêles assez importantes, des vents d'est
qu'on appelle Chergui, à des moments totalement inopportuns, de manque de froid aussi, parce que les arbres, en ce qui concerne les fruits à noyaux, ont besoin d'une dormance hivernale qui n'a pas toujours été possible ces dernières années. Donc, ajouter à ça la pandémie de la Covid-19, puis la complication engendrée par la guerre de l'Ukraine, avec les problèmes de logistique qui se sont aggravés entre la crise de Covid et la guerre d'Ukraine, avec l'inflation, avec l'absence de disponibilité de la logistique, avec les temps de transport multipliés par 2, par 3. Je crois que les exercices que nous avons été obligés de faire, puisque gouverner, c'est anticiper, nous avons suranticipé et surtout nous avons été obligés d'être d'une agilité extrême et d'amener nos collaborateurs à être d'une extrême agilité, ce qui n'est pas une dynamique facile à mettre en place. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé la manière dont on s'inscrit, nous, aujourd'hui, en tant qu'agriculteurs, agro-industriels, puisqu'on est dans la transformation, pas pour tout, parce qu'on produit pour le Maroc, mais on produit aussi pour l'export, mais on produit pour l'export, et ça on y reviendra dans le cadre des critiques qui sont portées sur les exportations et donc sur l'utilisation de l'eau, pour comprendre l'intérêt de bien manager l'eau utilisée, mais de ne pas renoncer à bien produire pour bien exporter, pour ramener des devises qui vont nous permettre d'acheter facilement des céréales dont nous avons besoin, par exemple, et que nous ne pourrions absolument pas produire en quantité suffisante pour le pays, même si on consacrait toute l'eau qui est utilisée par ailleurs pour d'autres produits. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces explications très importantes et aussi pour démontrer comment un groupe tel que le vôtre peut aussi être leader, parce que ça c'est du leadership, ce n'est pas que du technique, parce que quand on tisse vers le haut tous les autres acteurs de l'écosystème avec lequel on travaille, ça demande du courage et du leadership et une vision et aussi une foi dans ce secteur et dans sa continuité. I would like to pursue our conversation with Dr. Christopher Scott Hagedorn from my school. By the way, I didn't mention that before. You are adjunct professor of global food politics at Sciences Po Paris and former US Foreign Service officer. You are a renowned expert in global food security diplomacy and agricultural governance. Now, given your international experience in food diplomacy, how do you see geopolitical tensions reshaping the global food system, and what strategies should emerging economies adopt to protect themselves from external shocks? Thank you, Lamia. Glad to know you're an alumni of Sciences Po. I hope your education was good. I'm sorry I didn't get the chance to teach your class. But let me start by thanking the Amadeus Institute, the government and people of Morocco, and say thank you. Today is Thanksgiving for Americans, but I think we can all be thankful for our health, our blessings, the food we just ate today, because not everybody can take that for granted. Actually, quite the contrary. So I teach master's degree classes in Paris, and I teach a lot of young people, like many of you in the audience, to understand food differently, right? Understand food as a geopolitical issue, because just as Madam to my left described, right, when COVID-19 hit, we were extremely unprepared to address hunger, malnutrition, and just the supply of food daily. When the illegal invasion of Ukraine happened in 2022, we saw very directly, especially this region, just how vulnerable food systems are to importation or food trade dependencies. And so that's the kind of thing that we're going to look at very carefully. Now, in addition to teaching, I do two other things.
I organize stress tests of food systems, and I did this twice last year, once for the European Union in Brussels, another for the Nordic Council of Ministers. Stress testing food systems is a way to prepare economies, governments, farmers, businesses to expect the unexpected, because that's the one thing we know is coming are more crises. And what is not happening in Africa, from my limited perspective but informed interest, is governments are not ready to respond. And so stress testing is something that I think African audiences need. We're organizing something in 2026 specifically for an African audience, and you'll be hearing more about it. And the other thing I work on, I opened an NGO with some partners this year, and our focus is on the nexus of addressing food, energy, and water together, right? And just as the importance of water was highlighted by my neighbor here on the left, these issues have to be addressed together, because if you solve for one problem, you're ignoring something else. Africa needs energy. Has the lowest energy access on the planet. It also has the highest food insecurity rates, but it also has the most potential, as you've pointed out, Lamia. So addressing the future of agriculture should go hand in hand with the future of energy development and water conservation and preservation. And that can be done through something called agrovoltaics, which is a way of producing food on the same land as solar energy underneath solar panels. And you're seeing this technology and this approach being used widely in Asia, widely in Europe, widely in North and South America, but almost non-existent here in Africa. Now, yesterday I was visiting the UM6P campus in Ben Gurir, looking at their pilot project for agrovoltaics. And it's very, very heartening, it's very inspiring, and I think what Morocco is doing, which is utilizing its resources with a vision, which we've pointed out is vital to the future, government leadership vision to produce a sustainable future with the resources, the phosphates largely, but the intelligence and the hard work and drive of the Moroccan people. So these are a few things I'll start with and let others speak. So. Perfect. We'll have a chance to pursue that conversation, and thank you so much for this connection and this crossing between the three areas and the three challenges also. I would like to pursue our conversation with Dr. Tumenda Kennedy. You are the founder and CEO of the African Business Information Bank, a leader in continental development finance and strategic investment for Africa's agricultural ecosystems. My question to you is that access to reliable data and financing remains one of Africa's greatest agricultural challenges. How can digital financial ecosystem reshape agri-industry and accelerate investments across the continent? Thank you very much. I think you have raised one of the fundamental questions that is providing mismatch. Just to give you some statistics, I took my colleague and good friend last year. He's working with an investment fund, a lot of billions, and we jumped into Cape Verde. There's money somewhere. And for him, as an investor, he's looking for trustworthy, credible projects, bankable projects. Yes. Yeah, of course, he's sitting here. And he now said, no, let us take one of the most leading dynasty in Germany that goes with food transformations and the Aldi group. And he brought him here, sitting here. So now look at this. They are here. Money is not the problem. The opportunities, they're here. They reach everywhere. Africa is the continent. And we have the perfect example of Morocco, Zinaber, the family and the companies that have proven everything in Morocco in agro-transformations and so on. But tell them, how do we take this investment, this money, and this knowledge to other African countries? They will look at you and say, that's fine, but who do I trust? Where do I have the trustworthy information?
who do I meet? If they get their capital, meet the wrong person at the right time, it's gone. If they take their, we call them social capital, the reputation of the Zenawi group, and they meet the wrong partners, what happened with them is that there will be attack at the stock exchange or everywhere that they have, child labors and exploitation, so they are afraid. Data is the key. If you don't have trustworthy information, so it's data, which we have. Everybody's using artificial intelligence and everything, but where does this data come from? So Africa's data is Africans' currency for Africans' development. And once Africans do not collect, aggregate, verify, store this data, and combine two things, offline and online, meaning the young people here getting back to the right villages, to the right centers, and just look at the trustworthy companies around and connect them, then we can build a new data system that will bring investment. So if you spoke about ecosystem and regional ecosystem, you see agricultural development in Morocco is spread. The irrigation system is there, and if you get to the shops in Morocco, you will see two types of goods, from foreign companies on one side, and you see from national companies on the same side, and sometimes you become very confused because the qualities and standards are there. It's because you have offered a competitive environment where knowledge transfer has been given, where capital for local development is there, and where visionary reflection of the Majesty has now met political will to create spaces. But what do we have to do to create regional spaces? Data is the key. And here is creating what we call spaces. And for us to create spaces is to look at the trajectory of our African country, which is the rural areas. Everybody says in certain countries, with the research we did for the United Nations Economic Commissions, you have approximately 90% of most women and youth employed within the informal sector and mostly agricultural sector, and they are found in rural areas. But we do not have rural spaces, rural special economic zones, or what we call competitive zones, where we can bring machineries, energy, infrastructure, and allow young people to go with their ideas and dreams. They don't need to be bothered about looking for finances. We just need to get the financiers to go to this area. And you get these young people, give them 100 hectares, get the machines for transformations, and then they produce, we can certify it in the same area, and then they can share. So what we need, regionalization and regional special economic zones are important. Because when you get investors like this to go to a country, sometimes the infrastructures, do we have to create all the infrastructures? They have the money. They don't want to talk about like the Edemli group. We have the money. We want to get the right partners for infrastructures, but we don't want to talk about the politics, the policies, and so on. Let's just come where the spaces are there. We bring our money, and then we get people who needs the money to be able to work. So I believe that what we need today is to create spaces in the rural areas where young people that have gone to schools, they have their dreams, they can go with their ideas in that spaces and they create the products that we need. The second part is to do a diplomacy where we attract the best investment groups that are also enlightened in the sense that it takes into considerations Africans' interest, it takes into considerations the environmental issues, ethical issues. You take them to those spaces. What they need to do, those who are bringing machines will bring machines there. Those who are bringing finance will bring finance there. Those like Chris, those who bring in ideas of photovoltaic agriculture, he best explains this, but they will bring all this knowledge in that same areas, and then we can pull our economy together. So what I'm saying is we have to domesticate the solutions we have in regional solutions. And one of these is the information, the data. Where should these young people go? What do we need? Where are they found? I have been talking to Zenawi, that this knowledge, the experience that she has gotten as a woman in managing one of the best and largest companies in this sub-region, how can she transfer this knowledge to women, young girls and women in other parts?
And then she will tell me, I'm really interested, but sometimes I will feel that the expectations of some of these women might not be the same. But what I believe is that if you give her credible information, credible partners, she will be able to invite some to come and learn in their structures, and then get her investment partners to invest in the continent. So information is the key. That information is just like infrastructure and knowledge. Amazing. Thank you very much for this very articulate and straightforward analysis that insists on this, because of course we see dynamism, we see vision, we see ambition, we see, but the data is the core. And without data and without correct data, not deceptive data or the data that will be corrected later on, investments and credibility also for the business environment can be actually worse than not coming at all. So sometimes it's better not to start rather than to have this trust that is broken, because trust is really important in that system, and data brings the trust with it. Thank you very much. We would like to pursue, I think you made a wonderful transition also mentioning your friendships, because we're gonna transition to that right now. I would like to address, of course, now Mr. Koray Erdemli. He's the CEO and chairman of Erdemli Group and Erdemli Holding, which is an international business leader, who works intersectionally, agribusiness, technology, and global supply chains. He will be speaking with his business partner, Mr. Torben Albrecht, executive president of the Connery Group in Germany. And together, they actually lead a significant investment fund in energy and agriculture in many countries and continents, including Europe, but also Turkey, the US and Canada and the UAE. So my first question for opening this discussion with you is from the perspective of a large private investor, what innovative business models or investment strategies could truly unlock the potential of African agriculture while ensuring the profitability is accompanied by local empowerment, sustainability, and long-term food security? Thank you for the interaction and for the interesting explanations from the participants. And thank you, Mr. Dr. Kennedy. It was a nice trip. Cape Verde, we meet many minister president, but we are the investors, we bring the money. We have the money, power, but it doesn't solve the problem. It doesn't solve the problem. On the one hand, we have problems with the public-private partnerships. On the other hand, it gives hospitality, tourism, agriculture industries. It's a big dilemma here. We never find a solution. At MEDays panels, it has become obligatory to end my remarks with a quote of my own. This time I'll begin with a quote. In this sense, we need to focus on the realities in Africa. Facing the facts can open up new opportunities. As an entrepreneur, I would like to briefly address the financial aspect from an investor's perspective. Recent business trips have shown me that various investment models are proving successful, particularly on the African continent. Regardless of the investor's capital, every new investment requires strategic financial support. For example, in countries with limited budgets, public-private partnerships are emerging, symbolical, supplementing the investment volume by at least 5%. The aspect is also relevant for investments in agriculture and the agribusiness sectors. In short, the involvement of various projects and investment is essential
Therefore, I would like to hand the floor to my business partner, Mr. Albrecht. He will present new investment opportunities in agriculture and agriculture industry. This new development is also important for strengthening food sovereignty and for resilient economy. Mr. Albrecht, you have the floor. Yes. Please, I would like to ask for the microphone. Excuse me if you can, the microphone for our audience. Thank you so much. Here, first row, première rangée. Merci. And by the way, Yeah, Okay. yeah, it's working. Okay. Okay. So, dear colleagues, a lot of points which I want to describe have been told to us. That's why I want to compromise a little bit. From my point of view, the future of the food security globally cannot be realized without Africa. And this is a point which is in Europe not in the focus. From our perspective, it's important for the development of the agriculture industry in Africa to take view on 5 important strategic priorities. The first one, it makes sense to build strong local value chains. Africa should not have to export raw crops and import processed foods. By investing in processing plants, storage facilities, cold chains, and regional trade corridors, countries could keep value at home, create jobs, and stabilize markets. Second point, embrace digital agriculture. Drones, satellite monitoring, mobile advisory tools are not distant technologies. They are accessible, scalable, and powerful. Africa can leapfrog directly into modern agriculture faster than any other regions. Third, make climate resilience and competitive advantage. Africa faces climate stress earlier and more intensely. We had a speech on this and this before this meeting. Yet, the innovations coming from this continent, agroforestry, water efficient systems, regenerative practices, these are very inspiring. They can become as a global model for sustainable farming. Fourth, empower smallholders farmers. Smallholders farmers are, in the most parts, the backbone of African food systems. Training, market access, fair pricing, financing, and strong cooperatives can turn small farmers into strong business. Fifth point, provide stable and predictable policies. When regulations are clear, then investors, and this is what we learned from African, European, and international, move with confidence. European has learned these lessons over decades, and we stand ready to work together on frameworks that support innovations and sustainability. Okay, what my partner introduced, our company developed a new technology of fertilizers, and this I want to introduce short. The name is Incremplant. It's not a classical fertilizer. It's not a pesticide. Well, it's a metabolic catalyst, a biostimulant that improves the plant's own natural efficiency. Over 3 years of independent trials show remarkable results.
28 to 40% higher yields under normal conditions. For Africa, important is over 80% higher yields under stress, heat, water, water shortages, salinity. It strengthens roots, improves nutrient uptakes, enhance photosynthesis, and make crops more resilient. The advantage, it works with African existing farming systems and makes them stronger. Higher yields means fewer food imports, more raw materials for processing, higher farmer incomes, stronger agro-industries, and more resilient national economies. Increm plant works on maize, rice, sorghum, cassava, vegetables, fruit, coffee, cacao, across climates from Morocco to Kenya, from the Sahara to Southern Africa. My last words are Africa has the potential to become one of the world's great agricultural powerhouses, and we in Europe are ready to be a partner, respectfully, as equals, sharing knowledge, technology, and investment. Food sovereignty is not a distant dream, it is within reach. And with commitment, innovation, and collaboration, it can become a defining success story of our time. Thank you very much. This new fertilizer project is not only important for Africa, it's also for around the world. You are our strategic Africa advisor. What do you think about this fertilizer project? Mr. Tomato Kennedy, it's my question for you. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne idée parce que les engrais innovants, c'est quelque chose qu'on a besoin parce qu'aujourd'hui, avec les différentes opportunités qu'on a en Afrique pour augmenter la productivité, il est très très important pour nous de chercher pas seulement l'argent, mais pour chercher des technologies qui peut être utilisées à tous les niveaux. Et ces nouveaux engrais intelligents, je vais appeler ça les engrais intelligents, c'est quelque chose à exploiter, c'est quelque chose que les spécialistes doivent profiter de ces engrais. Parce qu'aujourd'hui, on parle des engrais bio, mais certaines personnes disent, mais si je dois utiliser des engrais bio, c'est cher et ça n'augmente pas la productivité, mais ce que vous venez de décrire là-bas, c'est quelque chose qu'on doit mettre à la disposition de partenaires techniques, des ministères et des agriculteurs pour qu'on puisse utiliser. Si ça va augmenter la productivité, ça va augmenter la quantité de production, ce serait très très important. Merci beaucoup pour ce partage et je suis heureuse aussi qu'on ait dans ce panel des acteurs différents qui touchent à la fois au privé, à la recherche, à la data et aussi qui viennent de différents univers et de différents pays aussi avec des expériences diversifiées. Je donnerai maintenant la parole à Monsieur Benoît Legrand qui, je vous le rappelle, est le directeur de l'Agence belge de coopération internationale au Maroc, spécialiste de la coopération internationale, du développement rural et de la résilience territoriale. Enabel soutient des projets agricoles structurants, pas qu'au Maroc, en Afrique et ailleurs. Comment les agences de coopération internationale, selon vous et selon votre expérience, peuvent-elles mieux accompagner la transition vers une agriculture résiliente au climat, notamment pour les petits agriculteurs confrontés à des vulnérabilités croissantes? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Je pense que c'est très important d'avoir des espaces comme celui-ci. On peut avoir différentes personnes venant d'horizons très différents.
Et c'est une caractéristique de la coopération internationale belge d'essayer d'être un assembleur, un facilitateur entre ces différentes stakeholders, ces différents acteurs du développement. Et je pense qu'il est important aussi d'abord de rappeler quelques défis majeurs auxquels les systèmes alimentaires font face. Rappeler d'abord qu'effectivement, il y a toujours sur notre planète au moins 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas un accès régulier, constant tout au long de l'année à une nourriture de qualité, que par ailleurs on fait face depuis des années à une industrialisation agroécologique qui a conduit à un appauvrissement aussi des ressources naturelles, des écosystèmes, une pollution des sols et de l'eau, et qu'on assiste aussi à une concentration assez importante des moyens socio-économiques au niveau de certaines mains. Et face à cela, les coopérations peuvent agir en tant que facilitateurs pour permettre à l'ensemble des personnes, des acteurs publics, privés, des académiques, de recherche, pour ensemble essayer d'apporter des solutions qui permettent de répondre d'abord aux petits agriculteurs, parce que c'est ça aussi qui constitue essentiellement l'agriculture en Afrique aujourd'hui, de pouvoir répondre à des problèmes contextualisés, qui soient vraiment spécifiques à chacun des contextes, mais en même temps qui puissent profiter de l'expérience d'autres horizons. Vous avez parlé ici de l'importance de l'innovation, de la recherche, mais il y a aussi la connaissance intrinsèque du contexte local que les petits agriculteurs locaux ont pu développer et qui, par contre, ne voyagent pas toujours d'une région à l'autre. Et donc, faciliter ces échanges entre différents contextes est une première chose, mais aussi amener les expériences concrètes du terrain à pouvoir influencer les politiques nationales est un autre enjeu. Et là aussi, la coopération internationale peut aider à créer des ponts entre l'expérience concrète du terrain et les grands décideurs nationaux. Vous avez évoqué cette question de la résilience, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Comment mieux répondre au contexte difficile des changements climatiques. Et l'agroécologie, et en cela, est certainement une réponse importante. Il y a aussi, vous l'avez noté, cette question de nexus entre l'énergie, l'eau et l'agriculture. Donc ça, c'est une démarche plutôt innovante qu'il faut pouvoir appuyer. Et des centres de recherche nationaux et internationaux peuvent y concourir. Il y a effectivement l'apport des grands secteurs privés mondiaux qui peuvent apporter des solutions, mais aussi les petits entrepreneurs à l'échelle locale qui peuvent apporter des solutions. Ceux-ci, par contre, ont un accès difficile au financement. Et donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faut pouvoir aborder, c'est comment faciliter l'accès au financement des petites entreprises pour qu'elles puissent s'adapter d'abord à ces changements climatiques, mais aussi devenir une solution au problème. L'accès à l'eau est effectivement un des enjeux majeurs que vous avez signalé ici au début. Il faut pouvoir y répondre. Je ne vais pas m'étendre plus et vous rendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Et je suis très heureuse que vous soyez parmi nous parce que vous nous rappelez à quel point les agences internationales peuvent jouer ce rôle justement qui permettent à la fois aux politiques qui des fois vont dans le macro, à la fois au secteur privé qui souffre de certaines barrières et de d'une approche qui est de l'immédiat, que peut-être les politiques ne comprennent pas, et les acteurs de terrain, notamment les populations locales. Et en tant qu'agence de coopération internationale, vous avez le recul parfois de voir l'écosystème dans son ensemble et de donner les outils de dialogue et de consensus pour qu'on ait des visions et des plans d'action qui durent et qui servent tout le monde. Donc, je suis heureuse que vous ayez décliné votre contribution dans ce sens. Je vais quand même vous donner la parole juste au cas où il y a des réactions les uns aux autres, si vous voulez réagir à ce qui a été fait avant d'ouvrir à la salle, pour que nous puissions écouter les personnes présentes, sachant qu'il y a aussi des personnes en ligne qui nous regardent, qu'on salue d'ailleurs.
Donc, Madame Snibel, je vous donne la parole. Merci. Moi, je voudrais juste évoquer le rôle très important de l'agrégation. Ça n'a pas été directement évoqué, or le rôle de l'agrégation est quand même primordial. Il a besoin d'être légalement encadré pour rassurer les agrégateurs, que sont les grands agriculteurs, qui ont quand même et le savoir et l'accès au financement, et qui peuvent accompagner les agrégés et commercialiser, les aider à la commercialisation et à la transformation aussi de leurs produits. Donc l'agrégation est quelque chose de vraiment fondamental parce qu'il permet de la montée en compétence des hommes, des femmes et l'intégration des jeunes. Voilà. Merci. Pour cette addition très essentielle et cette mise en réseau, cette mise en puissance aussi permet d'être sûr qu'il y ait non seulement ce partage d'informations, mais c'est aussi on en parlait tout à l'heure, on disait que souvent les business ont leur lobby, ont leur pouvoir, mais les petits agriculteurs et les petits acteurs ont aussi besoin d'être agrégés et d'avoir leur poids parce qu'ils l'ont dans les faits. Mais il faut les rassembler pour que ça soit clairement manifesté, exprimé. J'aimerais, si vous n'avez pas d'addition, qu'on ouvre à la salle. J'allais vous demander, je vous considère professeur, vous m'avez fait revenir à Sciences Po, hein, je voulais vous demander aussi, tout à l'heure, peut-être le conseil que vous donnerez aux jeunes étudiants, parce qu'on en a beaucoup qui regardent également, par rapport à ceux qui s'intéressent à l'agro-business. On le fera directement peut-être en clôture. Si les étudiants parmi nous ou les personnes parmi nous voudraient réagir ou poser une question, c'est l'occasion. Nous avons un micro, sinon on pourrait directement clôturer. On y va? Très bien. Donc, allez-y, s'il vous plaît, le micro, deuxième rangée. En attendant, quelque chose de tellement beau qui a été dit, et ça a été référé, c'est gratefulness. C'est à quel point on doit être gratifiant et se rendre compte de la valeur précieuse de ce qu'on a conçu comme garantie pour certains et qui ne l'est pas du tout, qui ne le sera peut-être pas, mais aussi de façon générale avec tout ce qu'on a dans la vie. Ou qu'on n'a pas, parce que des fois la privation peut être blessing de certaines choses. Allez-y. Alors, moi, je suis Doua Adrouish, étudiante en 4e année génie informatique. Je suis aussi diplômée d'un bac plus 2 en biologie et un 2 en études anglaises. Alors, on a parlé de agroécologie. Dans mon domaine, on parle de technologie. Donc, est-ce qu'on peut parler d'agrotechnologie? On peut aussi, je voulais vous demander votre avis par rapport à la technologie, son impact sur l'agronomie et comment développer l'agrobusiness. Et comment guider un monde agronomique à l'aide des technologies et faciliter tout impact sur l'agronomie. Merci. I'm glad, I hope you understand me. My French is not as good as my English. But the question about technology often comes up where we hear innovation, innovation, innovation. And the assumption is we're going to solve all of our problems with the next invention, the next machine, the next CRISPR technology, the next drone. The fact of the matter is we've not had global food security in as long as my lifetime because we don't take care of the people the way they should be taken care of. Right? The right to food is ignored around the globe. Workers' rights are constantly ignored and disrespected. And the assumption is if you have money, that's who is deciding the way the system works, okay? So we produce more calories and more food than we need in this planet. And we throw away, it's wasted, more than 30%. In Africa, at least half of the food is simply gone to waste because you don't have a cold chain system in most African countries, you don't have storage systems, and you have markets that are, right? I mean, if you produce food, you harvest it, everybody's harvesting at the same time. If you don't have a place to hold it, you have no market power.
And so the farmers become the weakest chain of the link, and they're constantly underpaid, undervalued, underappreciated. And those are mostly women, by the way, in Africa. 60% of the food is produced in Africa by women. So does that lead to a healthy society? Does that lead to governance, accountability? No. Your governments go to the meetings I go to at the UN in Rome, in Paris, in New York, in Belém, Brazil, and they make promises and they come home and they never keep them, okay? Your generation needs to hold them accountable, okay? They're printed in the computers, you can find them. What they said at Belém this year on agriculture, it was pretty weak. What they said at the UN Food Systems Summit in New York 4 years ago, 2021 September. Every country signed a pledge with a transformation strategy. Okay, read it, read it. See what your country, see what your government committed to, and see if they're actually living up to it. And your generation, we're seeing around the globe, your generation getting really frustrated, right? And that's in Madagascar, in Nepal, even here, in Egypt, everywhere, my country. This has got to change. We need to actually hold the governance accountable. They make promises. We're living in a climate crisis, okay? We have to do farming differently. It's not just the same old, same old. So this is, I hope your generation takes this seriously, holds your part of the bargain, and holds us old people accountable. Thank you so much. I think you're addressing the right crowd, because what is unbelievable about this generation is that everyone for so long thought that they were only interested by entertainment. And then now we're seeing how they're using technology actually to raise an awareness that is even higher than the previous generation. And we are all like surprised but also reassured for the future when we see this generation informed but also critical and constructive, because sometimes they're aspiring for change in sectors in which they don't have no interest. Like, for instance, health. How many youth people use health? But they see, when they see deficiency or dysfunction, rationally, they speak out. And that is very interesting, and it makes us very confident for the future. Food is medicine, indeed. Yes, please, Dr. Kennedy. Yeah, yes. So I'm very happy that the young people are interested in this discussion. As Mam Zenabe said, Africa, we are locked into a dilemma, the greatest dilemma on earth. We have approximately 60% of arable land, the land, water, everything. Morocco has done the wonderful thing transforming desert into agro-paradise. But you have countries, Cameroon, Gabon, and all these countries sitting on water, and they are turning around wondering what we can do. We tell the young people that agriculture is everything. It will give you jobs in these countries. But the amount of investment that goes there is very small. Agriculture is not sexy, attractive for young people. They just look at it, talk to them about agriculture. It's not sexy, it's not attractive. Now, that is where we have the opportunity for these young people here. And here we need to go with big push. We cannot go with piecemeal, small projects, little things to help just occupied people and hope by the time they get 60, 65, 70, they are retired without doing anything. So as we speak on this panel, we should be reflecting on making it big, attractive for these young people to learn and then look at Africa as a big space to go with this knowledge and ideas and work with their counterpart. Why should these young people just dream of going to the United States, going to France, going that way for holidays, going this way? Why shouldn't they say, I want to go to Cameroon, to Gabon, to Nigeria, to Sao Tome and Principe, or just across the board to Cape Verde and so on? So we need to figure out, I mean, I'm happy that we have the global cooperation here. I think scholarships are not given for these young people to go into the continent, in the agricultural sector, and make their blueprint. So what I'm saying is we need to
if we really believe that agriculture will create the biggest job and the biggest transformation in the continent, we should be seeing not just bringing technology, which is important, but also making sure that we have the food soldiers, the young people that will go with the drones and with the climate smart agriculture. And that's where we should be doing what we should be doing. But again, we need bigger companies that pull the smaller companies, the smaller businesses that are there. There's bigger farms, you have satellite farms, and then you have the pools. It's always the bigger horsepower that pulls the smaller horsepower. But here in the continent, if you look at countries' policies, they are telling the smaller horsepower, which are the farmers with the less capacity, they are telling them, feed everybody, but they don't have the capacity, they don't have the horsepower to pull the nation. So what I want us to know is that we need to create big projects, and then we attach the young people around to make sure that on the value chain that we have, they can supply at the center, and the center could be transformative industries. We have seen import substitutions that were granted within the processes of the African continental free trade. But most of these countries came with import substitution policies for 6 years, and the last years are next year, 2026. But if you look at, have they substituted the importation? No. So as we go ahead, we should be thinking, if we allow ourselves vulnerable, if we export our raw products, raw materials, raw things, we are giving development aid to foreign nations, because we are giving our raw products, our cocoa, our coffee, giving to them. We are giving them jobs, giving them. So if we have to, as economists, do at least statistical contributions of the African continent to the development of the world, by saying we gave you raw materials and we created jobs, you will see that the statistics is different. So we need to show our young people that Africa has been supporting the world, but we have just to reverse by getting companies like the Aldi groups and the other ones that are there, getting the Zenith group for transformation. We give them the security. I said it in one panel, we need the head of states to take a commitment, all the head of states. Take a commitment, we identify these big companies, we give them the space, we give them the security, and then they will produce. But you can allow them to travel from one country looking for opportunities. So I think that we need not just piecemeal solutions, we need big and bold solutions, because the African continental free trade is there. The 1.5 billion are there. Within the next 10 years, we'll be able to have 2.4 billion. So who are those who are supposed to feed them? So I think that it is not just a sovereign issue, it is a life lane for the continent. Very much. We have Monsieur Le Bois and Monsieur Le Grand, and then Madame's neighbor, and then we will be able to close, right? Allez-y, Monsieur Le Grand. Je voudrais rebondir sur cette question de l'accès des jeunes, à l'intérêt des jeunes à l'agriculture, ce qui pour moi est vraiment fondamental, non seulement des personnes éduquées comme vous, mais également les jeunes qui n'ont pas une éducation très élevée. Comment garder l'intérêt pour l'activité agricole qui est essentielle, parce qu'il faut d'abord de la main-d'œuvre, il faut d'abord un intérêt. Et je reviens à cette question des petits exploitants, qui est pour moi clé sur le continent. Une des solutions, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de développer à la coopération internationale belge, c'est de travailler sur le renforcement des coopératives par filière. L'exemple au Maroc qu'on a développé, c'est sur la filière dattière, c'est de permettre à l'ensemble de la filière, l'ensemble de ses constituants, de s'associer, de développer ensemble des technologies appropriées qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur et qui permettent aux petits producteurs effectivement à obtenir les retombées financières qui valorisent leurs produits. Et donc, comme vous l'avez signalé, ce n'est pas uniquement la production, mais c'est aussi pouvoir la préserver, donc avoir des chaînes de froid qui couvrent l'ensemble, et aussi pouvoir aussi les mettre, assurer la commercialisation. Et donc, travailler vraiment de la production à la vente, en impliquant à chaque fois le producteur à l'intérêt et aux retombées financières que cela peut comporter.
Et on en avait parlé tout à l'heure en coulisses par rapport aux jeunes aussi, dans le rural. Parce que beaucoup de jeunes voient leur succès, leur réussite à l'extérieur, alors que les opportunités sont vraiment dans leur environnement. Et il faut changer cette perception, mais aussi les outiller et leur ouvrir cette perspective en les mettant en liaison, notamment avec les dynamiques territoriales et économiques existantes. Madame Znebel, vous voulez également réagir? Oui. Alors, je voulais dire que c'est l'humain qui est au cœur de cette dynamique, à la fois en tant que producteur et en tant que consommateur. Pour maintenir cette jeunesse dans les campagnes, arriver à améliorer les conditions de production agricole, il faut que l'État crée des îlots de vie avec aujourd'hui du téléenseignement, de la télémédecine, de façon à ce que personne n'ait envie d'aller ailleurs, que tout le monde puisse être formé sur place, dans son environnement, en amélioration constante, avec peut-être le concours de grandes structures agricoles qui permettront d'être un peu les parrains, les tuteurs de ces petites entreprises, qui, assemblées, feront de grandes entreprises. Et puis surtout, il faut changer les habitudes de consommation. Il faut devenir très agile en termes de consommation. Il faut que partout, les gens apprennent à consommer toutes sortes de céréales, et particulièrement celles que l'on peut produire dans son environnement. Par exemple, pendant la pandémie de la Covid-19, je sais que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont eu l'agilité nécessaire pour changer leurs habitudes de consommation et sont arrivés à s'en sortir. Donc, changer ses habitudes de consommation, c'est aussi réduire son empreinte carbone, puisque on aura moins tendance à vouloir importer des produits, puisqu'on va produire autre chose que l'on va pouvoir consommer. Donc c'est toute une dynamique de changement qui doit être implémentée. Ça, c'est mon avis personnel, je ne sais pas si... Mais je pense sincèrement que c'est ainsi que l'on arrivera à fixer les populations dans leur environnement historique et surtout arriver à les former et à les amener à une qualité de vie meilleure que celle qu'est la leur aujourd'hui et qu'ils ne pourraient avoir s'ils s'aventurent dans des départs vers d'autres contrées qu'ils imaginent plus agréables que la leur, alors qu'en fait, tout le changement doit se faire chez eux, avec eux et entre eux. Voilà. Pour ce message très très important et fort, et aussi qui redéfinit la résilience, ou qui rappelle quelle est la définition de la résilience, parce que beaucoup pensent que la résilience c'est la capacité à endurer, mais la résilience c'est aussi l'habilité à se réinventer avec ce qu'on a. Et donc je suis heureuse que vous ayez insisté sur ça, parce qu'il y a une véritable confusion et une véritable opportunité manquée, et l'humain. L'humain, je pense que si tous les politiques avaient l'humain dans leur approche en tant que finalité, mais aussi en tant que point de départ, on serait beaucoup plus dans l'efficacité, dans l'efficience de toutes nos actions publiques, politiques et privées aussi, et civiles. Donc je voulais vous remercier tous. On a eu la chance d'avoir un panel complémentaire, fort, mais aussi courageux et audacieux et reconnaissant pour gagner le Thanksgiving, Gratefulness. On a passé un moment très agréable. Je vous en remercie, et pour la richesse, pour le contenu, pour l'audace, comme je l'ai dit, et pour la vision. Et je vous souhaite tous beaucoup de succès dans vos missions différentes. Je vous proposerai de prendre une photo de groupe pour commémorer ce moment avant de quitter pour aller dans les autres salles éventuellement. Merci encore. Et merci à l'audience.